السلام عليكم. الجزء الثاني من محاضرة الإسكيميك هارت ديزيز. Myocardial infarction الجلطة القلبية also known as heart attack is death of cardiac muscle resulting from ischemia. So death يعني necrosis of the cardiac irreversible death necrosis of the cardiac muscle due to ischemia, loss of blood supply. Myocardial infarction that involve most of the thickness of the ventricle wall is referred to as transmural infarction, while those restricted to inner one-third of the myocardium are designated as subendocardial infarcts. We have two types of infarcts according to the thickness of the wall involved. يعني أما involvement of كل الوول called transmural أو the inner one third of the myocardium يعني الجزء الداخلي الثلث الداخلي لل myocardial wall so called subendocardial infarcts. Incidence, the single most common cause of death in industrialized nation, most commonly occur after the age of the 45 years. Men are 4 to 5 times more than women. After the age of 80 it becomes the same for both sexes, as we mentioned in the previous lecture. Risk factor are the same for atherosclerosis. نفس الريسك بالميوكارديال infarction نفس الريسك الاتherosclerosis as we mentioned in previous lecture. مثل ما قلنا انه الاتherosclerosis هو the common cause of thrombus or common cause of coronary artery occlusion, thereby ischemic heart disease. Risk factor for atherosclerosis, we have major risk factor and minor risk factor. والميجر تتقسم إلى non-modifiable يعني ما نقدر نغيرها fixed ثابتة، وmodifiable اللي البيشنت يقدر يغيرها. فالnon-modifiable risk factor increasing age, male gender, family history and genetic abnormalities. هذه فاكتور ثابتة ما يستطيع البيشنت أن يغيرها، ما يستطيع يغير الأيج أو الجندر والفاميلي history وإذا عنده أي history any genetic abnormalities. while modifiable risk factor هي hyperlipidemia, hypertension, cigarette smoking and diabetes. هذه كلهن يستطيع البيشنت أن يغيرها and overcome this risk factor. عندنا minor risk factor اللي هي أقل أهمية من الميجور risk factor. modifiable اللي هي modifiable obesity, physical inactivity, stress, type A personality. personality تقسم إلى تايبات. type A personality هي personality usually stressful personality more likely to express an ischemic heart disease. postmenopausal estrogen deficiency، عادة الإستروجين إلى protective effect against ischemic heart disease. بالpostmenopausal women هذا الإستروجين راح يكون deficiency عندهم، لهذا السبب rise the incidence of the chronic ischemic heart disease among women after menopause. high carbohydrate intake, alcohol intake, lipoproteins و trans unsaturated fat intake، الدهون غير المشبعة، وكلاميديا نيمونيا. هذه بحوث شافوا اكو فد علاقة بين كلاميديا نيمونيا وبين ischemic heart disease، وهذه تعتبر only minor risk factors. pathogenesis, transmural acute MI يعني MI acute myocardial infarction اللي هي transmural involve the full thickness result from dynamic interaction among many factors. The causes of factors that responsible for the pathogenesis of the myocardial infarction: coronary atherosclerosis تصلب, acute atheromatosis plaque changes, rupture,
superimpose platelet activation, thrombosis and vasospasms. As we mentioned in the previous lecture, مثل ما قلنا احنا الأثيروسكلوسيس هو chronic disease sometime present والpatient asymptomatic for years. يحتاج acute plaque changes as we mentioned in the previous lecture اللي هي أما rupture, hemorrhage. هذه تؤدي إلى superimpose platelet activation لأنه راح يكون injury, endothelial injury في platelet activation. بعدين تؤدي إلى thrombosis. هذا thrombosis occlude the lumen. Now the lumen causing the symptoms of ischemic heart disease, thereby myocardial infarction and also vasospasm, vasoconstriction of the coronary artery, reducing the diameter, reduce blood supply, leading to the myocardial infarction. لأنه من definition of myocardial infarction هو death of myocyte cardiac tissue due to ischemia. يعني due to loss of blood supply. ischemia معناها loss of blood supply. Most cases of acute myocardial infarction caused by coronary artery thrombosis. يعني diameter the narrowed diameter of the coronary artery caused by thrombus, occluded by thrombus, account for the majority of the cases of acute myocardial infarction. Early changes are potentially reversible. يعني تقدر تعدل أو تصلح early changes. And cell death is not immediate. لهذا إنه cessation of blood supply من يتوقف blood supply ما راح يسبب immediately death of tissue لكن يسبب immediate loss of function. ماكو function بالمايوسايت اللي area of the heart affected by ischemia immediately راح الفانكشن يتوقف. لكن cell death not immediate. يحتاج at least 20 to 40 minutes or longer, leads to irreversible damage. necrosis. النيكروسيس هي irreversible. once necrosis occurred معناها ما نقدر نعدله، يكون irreversible. Thus myocardial necrosis begins at approximately 30 minutes after coronary occlusion. هذا مهم إنه لازم تعرفون إنه necrosis not immediate لكن loss of function is immediate. The infection typically begins in the subendocardial region of the myocardium, reach its full size within 3 to 6 hours. راح يبدأ الانفكشن من الاريا الوول الكاردياك وول، الاريا اللي تكون لايننج للفنتركل يسموها سب اندوكارديال. فراح يبدأ من الانسايد الى الاوتسايد الى ان يوصل full thickness. Lysis of thrombus by administration of thrombolytic agent may limit the size of infection. لهذا السبب البيشنت اللي عنده myocardial infarction راح يدخل مباشرة للسيو وراح ياخذ thrombolytic agent. هذه الايجنت تسوي لنا lysis disintegration of the thrombus. إذا صار هذا الادمنستريشن yearly should be as early as possible, yearly within the acute events of MI راح يقلل السايز. واحنا تقليل السايز of infection is very important prognostic factor. من الانفاكت من large size هي more vulnerable to complication. With time necrosis involved the entire thickness of the ventricle. طبعا إذا ما راح يصير urgent immediate administration of thrombolytic agent راح الانفاكت اللي هو بدأ بالinner third من الوول راح يستمر للأوتسايد، يعني من الانسايد للأوتسايد حتى يصير involvement of the full thickness of the ventricle. And التايب الثاني هو transmural infarct. It involves the full thickness of the ventricle caused by epicardial vessels. Epicardial vessel which it's epicardial vessel هي coronary artery. Occlusion through a combination of chronic atherosclerosis and acute thrombosis. مثل ما قلنا احنا atherosclerosis موجودة لازم يكون يصير acute events حتى يصير بها symptoms، حتى يجي symptom of MI وحتى يصير occlusion. احنا as we mentioned previous lecture occlusion need percentage حتى يسوي لنا symptom, not any occlusion, not any thrombus produce symptom of ischemic heart disease.
transmural MI typically yield ST segment elevation. طبعا هذا مهمة بالاي سي جي راح تاخذوه بكلينيكال ليكتشر. الاي سي جي مهم راح نلقى ST segment elevation is a very important sign, ECG sign بالtransmural infarction. عندنا subendocardial infarction اللي هي infarction limited to the inner third of the myocardium. هسه هحاول لكم اياها بالصورة. These infarct typically do not exhibit ST segment elevation. ما بها ST segment elevation not involve the entire thickness، انه مو كل الوول، فقط الانر third، فقط الجزء الداخلي، الثلث الداخلي من الوول. هنا السبانتوكارديال ريجن اللي هي الثلث الداخلي هو more vulnerable to hypoperfusion وهايبوكسيا. ليش؟ لأن هو شوية بعيد عن الكوروناري ارتري. الكوروناري ارتري راح تمشي ويا السطح الخارجي للهارت، فلهذا السبب أول ما يبدي الانفاكشن بعد الأكلوجن من الكوروناري ارتري هو بالجزء الداخلي. Thus, in the setting of severe coronary artery disease, transient decrease in oxygen delivery or increase in oxygen demand can cause subendocardial ischemic injury. لهذا السبب مرات not due to occlusion due to thrombus، مرات فقط transient not severe event like hypotension, anemia, pneumonia. هذني disease result in decrease in oxygen delivery only transient not permanent, or إذا كان increase بالoxygen demand الحاجة as with tachycardia or hypertension راح يكون الحاجة للأكسجين أكثر. هذه الحالات تسبب subendocardial ischemic injury، ما راح تسبب transmural. It's not as dangerous causes regarded as a dangerous cause اللي يسوينا transmural full thickness. This pattern also can occur when occlusive thrombus lysis before a full thickness infarction can develop. فهذني الفاكتور هي الكوزز in the subendocardial لما الانفاكشن ما يمشي involve all thickness فقط الانر third، فنقول لنا الماينر ايفنت اللي تسبب هذه السبندوكارديال انفاكشن، or لما اكو occlusive thrombus يصير بها لايسز قبل ما يصير الفول ثيكنس. احنا قلنا يبدي من الانر ثيرد ويمشي الانفاكشن، فمن يصير لايسز للثرومبس whether spontaneously or by administration of the thrombolytic agent راح يعطينا السايز اوف انفكشن تكون اقل، انه ما راح تكون تكمل للall thickness of the endocardium. This is a schematic representation to explain this lecture. هنا الهارت هو schematic representation، معناها رسم مخطط للي يقولون لازم ترجمة للعربي، هو معناها رسم تخطيطي ليس حقيقيا، وقال schematic representation. هذه هو الهارت. عندنا الcoronary arteries اللي هي anatomically you should know. هنا هذه صار blockage at this side، هذه السايد وهذه النقطة اللي بالcoronary artery supplied which area؟ هذه الاريا اللي بالمربع، هذه الاريا فقط اللي راح تتأثر as we mentioned، يعني معناها مثل ما قلنا بالليكتشر السابق. هنا اللي راح تكون area of perfusion defect بالبداية مثل ما قلنا ما راح رأسا تتأثر الميوكارديوم، فقط راح يصير immediate loss of function. إذا صار reperfusion أقل من 20 minutes either spontaneously by lysis degradation of the thrombus or by administration of the thrombolytic agent drugs that cause lysis of the thrombus راح يكون salvage، يعني راح تصغر الاريا اوف reperfusion، راح تبدي تتحسن. اذا كانت reperfusion 2 to 4 hour راح يكون تحسن فقط partial جزئي، تحسن جزئي. هنا تحسن
راح يصير يعني nearly تقريبا كلي. هنا تحسن جزئي. إذا كان صار permanent occlusion راح يكون complete infarct اللي هي irreversible و cause death of the cardiac myocytes. فهنا this picture explain the importance of administration of thrombolytic agent as early as possible, and also explain importance of the early diagnosis, urgent diagnosis of the patient with MI. لازم يتdiagnose urgently to prevent the complication or death of the patient. هنا مايوكارديال اسكيميا هاي بالبداية يكون هذه الاريا، هذا اللي عندي اشيكم عليها gross picture. this is gross معناها naked eye examination. هذه الاريا of myocardial infarction، وهذه histologically هذني cardiac myocyte، هذني side by side back to back lie back to back ما بيها نيوكليوس. هذا المؤشر المفروض هنا اكو نيوكليوس ما بيها. loss of nucleus معناها شنو؟ death of tissue، معناها necrosis، لانه وحدة من sign of necrosis histological sign هو loss of nucleus. بالبداية راح يصير بيها karyolysis karyohexis disintegration تتفتت، و loss of nucleus هي ال key feature of necrosis. وهنا عندنا وين necrosis؟ عندنا بالمايوكارديوم. so the key feature of myocardial infarction. The frequency of critical narrowing of the thrombosis of each of the three main arterial trunks and the corresponding sites of myocardial lesion resulting in infarction. This is important حتى تعرفون انه كل سايت طبعا اللي يعرف الاناتومي راح يقدر يتوقع لما يكون occlusion بأني branch يا area response يا area راح يصير بها infarction. فإذا left anterior descending coronary artery هي response for the majority، لقوها response for majority of the myocardial infarction تقريبا 40-50% involve the anterior. فالinfarct راح يكون involve the anterior wall of the left ventricle near the apex. infarct involve anterior wall of the left ventricle near the apex. هذه مكررة. right coronary artery responsible for 30-40% of infarct involve inferior posterior wall of the left ventricle, posterior portion of the ventricular septum, inferior posterior right ventricular free wall in some cases. إذا involvement with left circumference coronary artery 15-20%. infarct involve lateral wall of the left ventricle except at apex. This is the schematic representation. هذه ال heart وهذا ال coronary artery. هذا right coronary artery، هذا left coronary وال left circumference artery. هنا إذا كان blockage at this point راح يكون myocardial ischemia myocardial infarction. involve الاريا at risk ايش راح تكون؟ هذه الاريا. why؟ because the area is supplied by this branch. هذه تكون بالبداية قلنا at risk. لما يمضي عليها 20 minutes راح يصير بها بدون أي interference، يعني بدون أي drugs، بدون أي lysis of a thrombus. راح يكون عندنا completed infarct involving nearly the entire area at risk. هذه هنا هذا المخطط يبين الفرق بين السب اندوكارديال اللي قلنا 2 types والترانسميورال. هذه الاوكلودد فيزلز اللي هو تكون من الاوتسايد. هذا هو الكاردياك وول. هذا هنا المفروض الفنتريكل، هذا الوول، وهذا البريكارديوم اللي بيه كوروناري ارتري. بالبدايه من يصير بلوكج راح يصير راح تبدي هذه الاريا. اذا بقى هذا الثيرد اللي هو هسه لايتر اريا بقى راح يبدي شنو؟ يبدي بنيكروسيس وتسمى سب اندوكارديال. لما يبدي النيكروسيس من هذه ويمشي بهذا الاتجاه involve the full thickness of the ventricle wall راح يكون transmural infarction.
This is also schematic representation. هذه الهارت هنا cut section transversely، يعني تشوفون مثل هذا كأنه السلايس قسم أو dissect the heart. هنا راح يعطينا هذا السكشن. البلوكج هنا بهذه الصورة. ف this is the area of infarct. هذه لونها green color. هذا الانتيريور وول، هذا البوستيريور وول. راح ايش يسوي لنا interior MI. if the blockage in the right coronary artery الاريا هذه affected by this branch this area لما نسويها نقطعها cut section transversely راح يكون هنا الاريا posterior MI. لما يكون occlusion of the circumference coronary artery الاريا this is the area highlighted by green color affected and راح تكون in this position. This schematic representation highlight the difference in the area affected anatomically, the anatomic side, according to the which coronary artery involved by occlusion. The size of infarct depend on يعني not any all the infarct the same size occurred in the same side. The size يعني sometimes small sometimes large. The size depend on the site of the thrombus مكانها collateral circulation. Sometimes أكو collateral circulation at time of occlusion. هذه collateral تبقى مفتوحة موجودة فتقلل لي size of infarction from either another coronary artery small branches فراح تكون collateral circulation. السايت also إذا كان السيجمنت large proximal طبعا عادة البروكسيمال سيجمنت بالكورونري artery يكون large بعدين يتفرع وتكون تفرعات صغيرة. فإذا كانت occlusion of the proximal large segment produce larger infarct that involve full thickness اللي هي transmural while the thrombus of the distal artery branches cause small infarcts. You should know myocardial ischemia leads to loss of myocyte function within 1 to 2 minutes. But cause necrosis only after 20 to 40 minutes of acute insult. Morphology of myocardial infarction. This is a very important. This pathological feature اللي راح تصير اللي هي rule تعتبر مثل القاعدة. Any infarction بالبودي. يعني infarction not only involve the myocardium, sometimes involve another organ due to loss of blood supply. فالرول اللي راح تكون بأي organ involved by infarction coagulative necrosis and inflammation إذا كان الأورجان هو solid. granulation tissue formation. الخطوة الثانية راح يكون granulation tissue. What is the granulation tissue؟ هو richly vascularized connective tissue. الهولمارك بالسيلولر هولمارك السيل اللي موجودة هي الماكروفاج. while in coagulative necrosis راح يبدي أول شيء بالبداية acute inflammation. السيل هي نيوتروفيل بعدين تتحول النيوتروفيل إلى ماكروفاج والتشو يتحول النيكروسيس راح تجي granulation tissue اللي هي شنو richly vascularized connective tissue. بعدين راح يكون resorption of necrotic myocardium by what type of cell? by the macrophage. راح تكون تسوي phagocytosis of the necrotic myocardium, lysis and disintegration of the necrotic area. بعدين organization of granulation tissue. In the mean of organization معناها start to lay down collagen. التشو start to lay down collagen يعني راح يبدي يصير بي fibrosis. شنو الكولاجين؟ fibrosis. once the beginning of the organization راح يكون deposition of fibrous tissue. هذا deposition ما راح يكون immediately راح يكون شوية شوية. أول مرة نسبة قليلة من الفايبروس ويزداد بمرور الزمن. granulation tissue then finally formation of collagen rich scar. هذه final step معناها بعد خلص repair of the myocardial infarction
راح ال area of infarct راح تستبدل ب area of scar tissue. هذه السكار تيشو شنو بي؟ فقط collagen، فقط collagen deposition. هذه ال end result of any infarct and any myocardial infarction. Acute myocardial infarction predominantly of the posterolateral ventricle. الأكيوت هذه طبعا مايوكارديال انفاكشن تبين لايت يلو أصفر فاتح بالجروس باي نيكد اي اكزامينيشن. هنا بهذه الصورة نقول اكو area infarct بالانتيريور اسبكت and يعني old infarct. فكلمة old infarct من راح نلقاها حلقة scar tissue اللي هذه لونها السكار. any scar tissue manifest as a whitish color grossly، راح تكون بيضاء grossly. This is picture represent complication of the myocardial infarction اللي راح نشوفها هنا. راح يكون بها complication cardiac rupture A B C. sometime راح ليش cardiac rupture؟ because it produce thinning. الاريا راح تكون thin more vulnerable to rupture. ليش thin؟ لأنه تكون هي area of dead myocyte. الاريا on fact تعتبر dead myocyte وتكون more vulnerable to rupture. هنا الدي fibrinous pericarditis. sometime إذا الانفاكت قريب من السيرفس راح يسبب لي fibrinous pericarditis type of pericarditis و inflammation of the pericardium associated with deposition of fibrinous exudate. This is picture E. early expansion of anteroseptal infarct with wall thinning. راح يكون expanded large anteroseptal infarct راح يسبب لي thinning بالwall and mural thrombus. اكو thrombus راح تكون sometime موجودة. هي واحدة من complication of myocardial infarction راح لأنه الاريا يكون defect injured area راح تيجي ثرومبس عليها. الثرومبس الموجودة as we mentioned بالprevious lecture إذا أكو ثرومبس بالهارت chamber راح تسمى mural thrombus. large apical left ventricular aneurysm. sometime due to infection راح يكون ventricular aneurysm معناها aneurysmal dilatation. راح تاخذون شنو معنى الانيوريزم بالدروس القادمة. This is the ventricular aneurysm dilatation due to weakness in the wall myocardial wall. هذه الويكنس نتيجة myocardial infarction. فالويكنس اما produce rupture او produce aneurysmal dilatation بالventricle. clinical feature اللي راح تاخذوها بمحاضرات الكلينيكال severe crushing, substernal chest pain, radiate to neck, jaw, epigastrium, shoulder or left arm, dyspnea in massive MI involving over 40% of left ventricle, cardiogenic shock, sometime develop, even sudden cardiac death also develop. ECG abnormality characteristically Q-wave, ST segment elevation abnormality المهمة حتكون elevation بال transmural MI, depression بالangina and T-wave inversion. lab evaluation of the myocardial infarction. هنا عندنا feature تساعدني على diagnosis of the myocardial infarction other than the history. هي myoglobin, cardiac troponin T&I, creatinine kinase واللاكتيت dehydrogenase and many others. الفكرة منها انه ده التشو راح يطلع الانزيم الموجودة inside the cell. شلون تطلع للسيركوليشن due to dead of the tissue. فما راح نشوف بين الانزيم طالعة بالسيركوليشن معناها هذا التشو صار بي death، معناها صار بي myocardial infarction irreversible necrosis، سوالي death of tissue طلع هذني الانزيم. هذه الفكرة. نيجي على troponin. These markers have nearly complete tissue specificity and high sensitivity. mean specificity معناها هو فقط موجود بالهارت، ما موجود بأذر
organ. and high sensitivity عالية لأنه النسبة البرسنتج اللي راح يطلع لي بيها positive troponin بالميوكارديال infarction very high. Troponin I and troponin T are not normally detectable in the circulation. ما موجودة بالcirculation فقط تظهر بالMI. After acute MI level of both cardiac troponin rise to 2 to 4 hours يعني تقريبا بعد 4 ساعات ساعتين ل 4 ساعات and peak at 48 hours. Troponin level remain elevated for 7 to 10 days after acute events. عند هذا السبب وراء اسبوع ل 10 ايام also راح نقدر نحدد انه هذا البيشنت كان عنده acute MI سابقة. Another is a creatine kinase, is an enzyme that highly concentrated in the brain, myocardium and skeletal muscle. Unlike troponin, it's not specific is total creatine kinase activity is sensitive but not specific. Sensitive يعني معناها البرسنتج انه راح يلقى بيها بوزيتيفيتي عالية. Creatine kinase and B activity begin to rise within 2 to 4 hours of onset of MI, peak at about 24 hours. راح تكون بعد نفس الفترة من الريز of troponin peak at 24 hours unlike troponin و return to normal within approximately 72 hours unlike troponin. With reperfusion both the troponin and creatine kinase and B fraction level may increase peak earlier owing to more rapid washout of enzyme from the necrotic tissue. فإذا كان صار نيكروسيس MI وصار ريبرفيوجن راح نلقى الإيرلير يعني أقل من ساعتين إلى 4 ساعات راح يكون تصعد الهذني الليفل of هذني enzyme due to السبب هو rapid washout of the enzyme from the necrotic tissue after restoration of circulation, restoration of the blood supply and reperfusion. Seroactive protein may serve as a marker to predict the risk of the myocardial infarction in patient with angina. إذا patient عنده ذبحة فإنه راح نعرف إنه الفاكتور إنه احتمال يتعرض إلى جلطة قادمة by measure the seroactive protein, the risk of a new infection patient who recovered from infarcts. راح نقدر نعرفها من creatinine seroactive protein. Complication of MI as mentioned previously اكو many complication of the myocardial infarction اللي هي contractile dysfunction, papillary muscle dysfunction, right ventricular infarction, sometimes late ventricular infarction السبب right ventricular infarction lead to right ventricular infarction, myocardial rupture, arrhythmia, pericarditis, chamber dilation وmural thrombus, ventricular aneurysm and progressive late heart failure. حيكون failure of the heart to pump لأنه إذا كانت الإسكيميا كبيرة لأنه هذه الاريا هي non functioning راح تبقى non functioning ما راح يتقلص الهارت يعني يتقلص وينبسط الهارت أثناء الكونتراكشن راح تكون الاريا of MI هي متوقفة static not functioning. sometime إذا كبيرة راح يسوي لي heart failure و falling in the ejection fraction. Chronic ischemic heart disease is a progressive انتبهوا على التعريف حتى تفرقوها عن acute MI angina acute ischemic heart disease. A progressive it's not static راح تبدي شوية وتزداد حدة معناها progressive heart failure as a consequence of ischemic myocardial damage. Ischemic cardiomyopathy chronic ischemic heart disease فهي معناها progressive heart failure. chronic ischemic heart disease هي manifest by heart failure but progressive heart failure as a consequence of ischemia myocardial damage due to ischemia فيسموها chronic ischemic من الاسم لأنه مرات احنا عندنا heart failure not only ischemia many causes of heart failure. لما يكون heart failure ويكون progressive in onset not acute ومن يكون due to ischemia راح نسميها chronic ischemic heart disease. Morphology patient with chronic ischemic heart disease typically exhibit left ventricular dilation and hypertrophy. why؟ لأنه احنا عندنا الهايبرتروفي والدايليشن راح نعرفها بالمحاضرات القادمة هي أفد compensatory mechanism لل heart failure
any heart failure راح نلقى اكو في compensatory mechanism. الفنتركل راح يكون dilated حتى يتحمل more blood وhypertrophied حتى يضخ اكثر، لانه الهارت فيلر تعريفه هو decrease in the cardiac output, decrease in the contractile activity and function of the heart, often with desecrate area of gray-white fibrous scarring from a previous healed infarct. As we mentioned قلنا previous infarction من end result of بعدين من الانفكشن راح تتحول إلى fibrous scar، فراح نلقى area of scarring معناه هذا البيشنت عنده previous old infarct. Invariably there is moderate to severe atherosclerosis of the coronary artery, sometimes with total occlusion. مرات راح نلقى السبب بالنوع عند atherosclerosis بالcoronary artery اللي هي سببت لنا الاسكيميك البريفيوس مايوكارديال انفاكشن، واللي بعدين سببت لي progressive heart failure due to ischemia اللي هو يسمى chronic ischemic heart disease. The endocardium generally show patchy fibrous thickening and mural thrombi may be present. endocardium يعني area lining the heart راح يصير في fibrous thickening. الحين قلنا area of multiple area of old MI واكو mural thrombus راح تجي عليه فوق هذه الثيكنينج فوق الاريا اوف الميول، لانه هي اريا اوف abnormality abnormal area بالاندو كارديوم، فراح يسبب لي ميول ثرومبس. هذه الساين نشوفها grossly by naked eye examination in patient with chronic ischemic heart disease. حكينا على الجروس بيكتشر مال chronic ischemic heart disease. هسه الميكروسكوبيك فايندينج include myocardial hypertrophy. احنا الهايبرتروفي also هم راح نقدر نشوفه grossly ونقدر نشوفه microscopically. grossly راح نشوف الفنتركل hypertrophied large size. شلون من يصير hypertrophy للرياضيين العضلة الرياضية راح نشوفها بجروس اي examination. بالنكد اي راح اشوفها كبيرة، العضلات حامل الاثقال كبيرة. راح also راح اقدر اشوف الهايبرتروفايد هارت ايضا كبير بالجروس بالنكد اي. بالميكروسكوب راح اشوفها كبيرة. شلون؟ راح اشوف المايوسايت كبيرة. هي المايوسايت يعني الانديفيدوال يونت. المايوكارديوم هي المايوسايت كارديك مايوسايت السيل، راح اشوفها تكبر. السيل راح تكبر، راح تكون شو اكبر من السابق، وراح القى diffuse sub endocardial myocyte vacuolization. diffuse يعني all over تقريبا the heart، راح تكون vacuolization vacuole اللي هي reversible cell injury not death، يعني not diffuse myocardial death. لكن راح القى الميوكارديوم not normal very normal، وراح القى الفايبروسيس area of multiple fibrous scar معناها اكو previous infarction صار، وهذا ال previous infarction هو اللي سبب progressive heart failure اللي هو نفسه شنو progressive heart failure due to ischemic heart disease اللي هو يسموه chronic ischemic heart disease. This is the microscopic picture. هذه مايوسايت يشوفون فيابل مايوسايت يعني with النيوكليوس. مثل ما قلت لكم الديد مايوسايت هي loss of النيوكليوس. هنا أنا موجودة هذه النيوكليوس، هنا بالسنتر هذه النيوكليوس، الدارك دوت معناها هذه فيابل. احنا ما عندنا death of all the myocytes. شنو عندي فقط fibrosis. هاي الاريا اللي لونها ازرق، هذه الاريا صبغناها باي ستين حتى يحدد لي الفايبروسيس سكار. يشوفون لونه ازرق، هذا فايبروسيس، وهنا موجوده كابيلاريز بالفايبروس سكار بدايه الفايبروسيس. هذه الاريا اوف بريفيوس ام اي. احنا قلنا الاند ريزلت بالبريفيوس ام اي هو راح نلقى الاند ريزلت هي فايبروسيس. فالهارت جروس بيكتشر الهارت مال اسكيميك هارت ديزيز باي نكد اي راح القى اريا اوف فايبروسيس هي as I mentioned راح تكون لونها ابيض معناها multiple previous MI موجودة.
وراح ألقى ventricular hypertrophy و dilatation due to heart failure. يعني احنا قلنا الاسكيميك هارت ديزيز هو progressive heart failure. microscopically راح ألقى hypertrophy لكن viable myocardial cell فقط vacuolization، يعني vacuole صايرة بيها شنو معناها sign of reversible injury أو ما صايرة complete death بيها. وراح ألقى multiple area of fibrosis and fibrous scar due to previous myocardial ischemia. This very important topic هنا هي morphological changes of myocardial infarction according to the day or according to the age of onset of occlusion. هنا 0 to 6 hour no changes gross or microscopic unless we perfuse. معناها ما عندي change as I mentioned 0 to 6 hour يعني قلنا تقريبا ما كوفد gross changes or microscopic picture very important. يعني كلش changes راح يكون beginning of infection فما حيكون واضحة إذا سوينا biopsy or autopsy. طبعا راح ما نسوي biopsy الهارت إلا ال patient death at this event حتى نقدر نعرف. and myocardial infarction or cause of death راح يسوون autopsy يعني post-mortem after death of patient يسووا له، فما حنسمي biopsy حنسمي autopsy unless we perfuse. يعني إذا كان أكو reperfusion قبل 6 hours راح يلقى area of hemorrhage due to restoration of the blood supply. تبدي فينا بالأوتوبسي حتى تحديد إنه أكو كانت myocardial infarction إذا كان بعد 6 to 24 hours. راح شنو ألقى wavy fibrous changes. شنو معناه أكو beginning of myocardial infarction myocardial ischemia. hemorrhage possible dark mottling محتمل إنه أكو hemorrhage due to reperfusion. early feature يشوفون early feature of myocoagulative necrosis. هذه الويفي والهemorrhage راح أشوفها gross picture. هنا early feature راح أشوفها microscopic picture cytoplasmic eosinophilia nuclear pyknosis followed by karyolysis. هذني الاريا الثلاث، هذني الفيتشر الثلاثة cytoplasmic eosinophilia nuclear pyknosis followed by karyolysis. هذني very important feature microscopic feature of necrosis coagulative necrosis. 1 to 4 day يعني بعد يوم coagulative necrosis established with acute inflammatory response. فهنا اللي بعد يوم very important تقولون انه اكو neutrophil acute inflammatory cell. النيكروسيس بدأ بعد 6 ساعات الى يوم نيكروسيس اكو بعد ما جايين inflammatory cell. ولا يوم راح يبدي inflammatory cell maximum 2 to 3 days neutrophil intact at first disintegration بعدين disintegrating by 3 to 4 days. بالبداية راح تكون intact ما بيها شي، بعدين راح تتفتت النيوتروفيل حتى تحل بدالها الماكروفاج بعد 4 أيام إلى 7 أيام إلى أسبوع. لكن بعد 4 أيام راح نلقى ماكروفاج activity start of phagocytosis يسوي of dead myocyte beginning in the periphery من periphery of infarction hyperemic border central yellow tan. فهذه البوردر راح تكون بالمايكروسكوبيك بيكتشر بعد 4 أيام راح ألقى ماكروفاج اللي هي السيل أنا المفروض أعرفها شكلها الماكروفاج اللي تختلف عن نيوتروفيل. وراح ألقى grossly by naked eye hyperemic border central يعني راح ألقى yellow area surrounded by شنو خط أحمر border أحمر hyperemic border. بعد أسبوع إلى 10 أيام developing peripheral rim of granulation tissue اللي as I mentioned granulation tissue هو richly vascularized connective tissue. هذا يجي كريبير ميكانيزم خطوة للريبير للنيكروتيك area يكون connective tissue هواية بي vessels richly vascularized removal of the dead myocytes capillary ingrowth يعني معناها richly granulation tissue in fact begins to shrink. ليش راح يصير بها shrink؟ هي granulation tissue responsible for shrinkage of the infarct لأنه also be macrophage. يعني راح macrophage راح تبقى الماكروفاج اللي
تبقى هنا اللي بدت بعد 4 أيام راح تبقى وتسوي لي granulation tissue، راح تسوي لي digestion and removal of the myocyte. بعد 10 إلى 40 days progressive organization. أنا قلت كلمة organization معناها fibrosis become to lay down. ليش قلت progressive؟ يعني ما أقول بعد 10 أيام إلى 40 يوم مثلا. إذا سؤال بعد 10 أيام شو راح يصير، راح يكتبوا لي organization fibrosis. no، راح تقولوا لي progressive. ما راح يبدي نفس ال percentage، راح يبدي قليل fibrosis بعدين يزداد فيكون progressive organization fibrosis of the infarct، ويكون grossly grey white color. يعني مثل ما أنا قلت أي fibrosis بأي organ بالبودي gross راح يبدي white color. حتى أنتم من عندكم فد جرح بإيديكم بالسكن، أكيد كل واحد عنده جرح راح تقول مكان أبيض، هذا شنو معناها سكار. هذا بالميكروسكوبي أشوف بس fibrosis. مايكروسكوبيك naked eye راح أشوفها بيضة. هذا السكار due to repair mechanism للإنجري اللي صار previous injury. أي أحد عنده راح تكون عنده فد سكار ولو بسيط بإيده بأي مكان due to previous injury. 1 to 3 months progressive collagen deposition. هم progressive راح يبدي الكولاجين فايبروسيس تبدي من 10 أيام بعد الانفكشن مايوكارديال انفكشن ويستمر إلى 3 أشهر. راح يكون يكون لي فايبروس سكار وايت شرانكن. هو السكار يكون وايت واريا شرينكج بها slight shrinkage area. أعيده this is a very important بالهاي الليكتشر. هو المورفولوجيكال changes المطلوبة من عندكم اللي هي قلنا قبل 6 ساعات no changes grossly. 6 ساعات أقل من يوم يبدي الكوagulative necrosis يبدي، لكن أقل بعد اليوم الواحد يعني أقل من يوم يبدي الكوagulative necrosis. وهذه الساينات مهمة إيزنوفيليا nuclear epignosis followed cardiolipsis. بعد يوم راح تبدي الأكيوت inflammatory cell neutrophil. بعد 4 أيام راح تبدي الماكروفاج. بعد أسبوع راح يبدي granulation tissue formation. لكن من اليوم العاشر راح يبدي collagen deposition يبدي إلى أن يستمر 3 months. total area of myocardial infarction become scar tissue shrunk whitish color scar replaced by fibrous scar. Thank you.